Просто захотела поговорить про любовь сегодня, и мы про нее поговорим. So the main thing that I would like to talk today is about love, how we show our love, how we can see it in practice, because the emotions, it's hard to check if they exist or not. So in the Torah, when we're talking about love, usually it should be shown in some actions. Так, когда мы говорим про любовь, то очень сложно сказать, есть она или ее нет, потому что это не что-то материальное, что мы можем сфотографировать или по рентген положить. Соответственно, когда мы говорим про любовь, нам нужно понять, как она выражается на практике. То есть если человек делает X, наверное, он чувствует любовь по отношению к тому, к кому он это делает. И вторая тема – это «Мишпаха» сегодня. Семья, соответственно, вопрос, какое место в семье занимает любовь? Главное или не главное? So, the first is about love, how this is the first topic, how we show it in practice. So we will discuss several cases. And the other topic is family. So how love relates with family, how it's connected, what place holds love within the family. So this is going to be our topic today. So when I was searching for love, I found it towards the other person and towards God. But I did not found a request for love within the family, which is interesting. Когда я искал в Торе, может быть, я плохо искал, я нашел, что требуется любовь к другому человеку проявлять и любовь к Богу, но любовь внутри семьи, именно это слово я не нашел. Вопрос, почему? О, это очень хороший пример. Я хотел поговорить об этом в конце тоже. Действительно сказано, что Яков, отец, любил Иосифа больше, чем других сыновей. И как раз эта история, она очень драматическая, что это сверхлюбовь, которую он показывал Иосифу, она привела к очень плохим последствиям, к зависти. The question was about Joseph. So we did indeed find in love in the story of Joseph that Yaakov, his father, loved him more than other brothers. So I'm saying that this is an example of maybe excess of love, when you show too much love for someone, so the others feels that they lack in love. So this is an example when it's not a good example. So it's example how we don't need to do. But I'm talking about examples what we do need to do. And about family, for example, what we find, if not Рахель, Рахель тоже. То есть там тоже, когда есть два человека, одного любят больше, другого меньше, там используется слово «любовь». Да? То есть по сравнению с одной женой, другую он любит. Соответственно, то есть он полюбил определенную женщину, ему подложили другую. Ну вот давайте найдем это. Ваегав гам эт Рахель милеа. То есть эта фраза, она очень кривая. Кривая. Ваявот ему от шевашним ахерот. Где у нас Берешит? Берешит кафтет пасук лам. Давайте откроем эту историю. Ваегав я... Сейчас. Вейней лея ракот, ורחל הייתה יפת תור ויפת מראה. So the eyes of Leah, rakot,
I don't know what is exactly, ורחל הייתה, and רחל was יפת תואר ויפת מראה. можно немножко включить свет тоже. Very beautiful. ויאהב יעקב את רחל. So Yaakov loved Rachel because she is beautiful. ויאמר and said, עבדך 7 שנים. I will work 7 years ברחל בתך הקטנה, for your small daughter Rachel. Так рассказывается история, когда Яков искал себе жену, он полюбил Рахель, и он предложил ее отцу, что он будет 7 лет работать за Рахель, твою младшую дочь. То есть мы видим эмоция, действие. So we see the emotion, which is love. So how we see this emotion? Because he's saying, I'm ready to work for you, for your daughter that I love. So this is the connection. ויאמר לבן, טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר, שווה עמדי, ועבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. And Lavan agrees to this. The reason is kind of lustig. טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר. קומש. It's better for me to give her to you rather than to give to someone else. So therefore you can stay. One word in Hebrew, Muzar. It's lustig. Музар это странно. Лустих это смешно, комиш это... Да, но это странно с коннотацией смешной, то есть это парадоксально. Есть специальное слово для странно по-немецки. How I say strange in Hebrew? Yeah, but it is another word. No? Something strange. Я забыл. Weird? How I say weird? Oh, зельцам. Музар это зельцам. Музар это странно. Странно, да? Etwas ist seltsam hier. It's also very often. Something strange. So, Роза, мы учим про любовь. Это не про странность, а про эмпатию, да, наоборот. Так Яков хотел работать за Рахель 7 лет, и Лаван согласился. Лаван говорит, лучше я ее тебе дам, чем кому-то другому, поэтому соглашаюсь. И Яков работал за Рахель 7 лет, и в его глазах это были киямим ахадим, как несколько лет или несколько дней, бегаватота, поскольку он ее любил. So because Yaakov loved Rachel, so the time passed very quickly, which some could say that this is a paradox. Because if you waiting for something, and then the time goes very slow, right? It's very interesting because in Germany people used to wait, and it's normal, but it's something not used that I used for. Patience. Used to be. Maybe not so much now, but yeah. No. В Германии очень принято ждать. Демократия. Каждый ждет. Неважно, ребенок, бабушка, есть очередь, все ждут. Никто никого не обгоняет, никто никого не пропускает. Орднунг. Мне кажется, что уже в Германии, in Germany, also a lot of immigrants, yes. And they add their culture, what relevant idea of the exhibitions will be this Thursday. It's like this idea in all concept. It's about like in Israel, a lot of people from all the world, and all these people can add their culture in this country. And also in Germany, yeah, maybe German people can wait, but they're not forget. And exist в этом очереди, как подать очередь. And someone can wait, but someone can't. And maybe also children will go like ты говоришь про очередь на входе? Ну, вообще любая очередь. Там будут не только немцы, да, будут и другие национальности. И кто-то
поэтому все уже какое-то совсем не статичное. For example, here sometimes when I have something small to buy, so people offering me that I could come first. People offering. But when I was in Israel, it was the other way around. People was asking. And usually, yes, and usually people, sometimes people agree, sometimes people get nervous because someone wants to come first. So it works the other way around. А? Они Ракшила. Ну, говорят, да, что если Машу Катан... But it's okay, yeah. It depends on situation, but it's like a face of the mentality, maybe like. In Germany, я помню, что мне кто-то предлагал, у меня было там. That's what I'm saying. That people offering. So after Yaakov received the wife that he didn't want it, and he had an argument with Lavan. So at the end, they agreed that Yaakov needed to work another 7 years for the wife that he indeed wanted. So he works 14 years for the wife that he wanted. And then, ויעש יעקב כן וימלש זאת ויתן לו את רחל בתו לאישון. So then Yaakov did what they agreed to work for another 7 years. ויתן לו, and Lavan gave him his daughter Rachel, לא לאישה, in wife. ויתן, ויבוא גם אל רחל. So Yaakov came close, also with Rachel, ויאהב גם את רחל מלאה. And he loved also Rachel more than Leah. ויעבוד עמו עוד 7 שנים האחרות. And the next verse saying, וירא השם כי שנואה לאה. And God saw that Leah is hated. ויפתח את רחמה ורחל הכרה. Therefore, Leah started to give birth, but Rachel was not. So this is the story. So when Yaakov received Rachel that he wanted, so he was loving Rachel more than Leah, and in Leah perception, it looked like Yaakov hates Leah because he loves Rachel, right? So love is not always something objective; it's subjective, relative, right? So if you show in love to someone precisely, so it means that you're not loving someone else. So it could be source of envy. So I guess this is the same example like with Yosef. So when Yaakov showed, so it's the same character, right? It's Yaakov. So Yaakov loves Rachel more than Leah, and Yaakov loves Yosef more than his sons. And it's we need to check. It's also because Yosef is from Leah. Я просто говорю, что я нашел любовь вне семьи, любовь к Богу, любовь к другому человеку. Саша спрашивает, что есть любовь в истории с Йосифом и в истории с Яковом, то есть это, в принципе, Яков, 2 раза с Яковом. Так мы это коротко повторяем, и мы видим, что эта любовь – это не позитивный пример, а негативный пример. То есть любовь, которую Яков показывал к Йосифу, вызвала зависть братьев, и Йосифа продали в рабство в Египет, его хотели убить братья. Да? А любовь, которую Яков показывал к Рахель, вызвала зависть у второй жены, у Леи. В целом, когда есть 2 жены, это очень сложно, это не советуется. Overall, if you have 2 wives, it's very complicated, because usually they hate each other, right? For Muslims, it's 4. About Yosef also, it was also about Yosef ambitions and Yosef he was special, so his father showed that he is special. This is the problem. Special in some Yes. way. But other brothers also wanted to be special. This is the problem. From the brothers towards Joseph.
It was a source of hate. hate. Yes, this is the story. Yeah, because And for example, about Reuven, the story of Reuven with Dudaim. Dudaim Bereshit. מעשה דודאים. Lamet Yudalet. Yes, we will talk about the love. So just because Sasha reminded about it, so we're talking about it now. וילך ראובן במי קציר חיצים וימצא דודאים בשדה ויבא אותם אל לאה אמו ויתאמר רחל לאט נינה לי מדודאי בנך. So it was a story when Reuven, it is the firstborn, so it's the son of Leah, the hated wife. במי קציר חיצים וימצא דודאים בשדה. Leah felt that she is hated, so it's subjective because Yaakov loved Rachel. Yeah. So the first son was from Leah and not from Rachel. So this is the story about this son Reuven. So this son Reuven found some flowers and brought him to his mother Leah. ותאמר רחל אל Leah, so Leah is envy towards Rachel. Tnina li binudei bnei, because Leah have son and Leah doesn't have son. So therefore Rachel saying to Leah, please give me from these flowers of your son. And here begins the quarrel. ותאמר לה, המעט קחתך את אשי ולקחת גם מנדודי בני. So Leah yells, it's not enough for you that you took my husband, now you want to took also the flowers of my son. ותאמר רחל, לכן אשכב עמך הלילה תחת דודי בנך. So here is the market starts. What she needs to give in return. So we just see from this story that it was very tense relationship with Rachel, Leah, Yaakov, Reuven. So this family is interesting example of problems in family. It is very interesting. So So we called Bnei Israel, the sons of Israel, and Israel is Yaakov. So this is our family that we had. It's very interesting, right? So sometimes people, in order to defend this story, they're saying that the story that we have is true because we see that it speaks even unpleasant details. So it's happened actually. It's not some made-up story. Because if someone would tell about his forefathers, he would say only good, not so because it's saying not only good but also bad, it's the sign that it's true. Absolutely, yeah. That's always a good sign. Right? Yes, it's one of the signs. One of the signs, but also the poetry. Yes. The biggest sign is the poetry, of course. Okay, so it's just was the question of Sasha. So what I wanted to discuss is how we can see love in practice and in the family, what we found in family. So in family, we're talking usually about hierarchy that we have. So the parents and the children. So the parents is higher than children. And so this is one hierarchy. So therefore we have some dynamics between these two positions, and the other is husband and wife. So also there is hierarchy between them, and therefore there are some obligations between them. So we need to find what are the obligations and how they connected to love. Maybe it is the love. So what we find, for example, towards the parents, it's famous because it's from 10 Commandments. We find kabed et avicha ve'et emecha. Kabed, it means that we need to honor our parents, right? Honor. Kabed, it's kavod, is honor. Kabed is imperative. Kabed. Et avicha, your father, Av, and ve'et emecha, and your mother. Imecha. So M it's mother, and Имеха it's your mother. Мы уже учим, как зовут кого по ивриту. Мама, папа. Вы это учили, наверное? Има, да. Има, Аба. So if we have Има, Аба, so we have also the son and the daughter. Как сказать, дочь, сын по иврите?
О, так сын это Бен, а дочь это Bat. Bat is daughter and Ben is the son. So there is an obligation from the sons and the daughters towards the parents. And it's called kabed. So the children needs to show respect, we could say. Kavod. So the question is, what is the how it realizes in practice? Because it's just a feeling. And I can say I'm honoring you very much. So what it should look like, and maybe we can find some love here, I hope. But also we have another obligation from the children towards the parents. It's called yirah. So it's like a fear. In Russian, по-русски я обычно говорю, что это какой-то трепет, то есть испытывать трепет. So I'm not sure which word precise we could find. It's not about that I scared of. It's more like I'm not feel free close to this person. So, for example, if I'm meeting the mayor, so I should be polite, careful. So I guess this is the mora. Mora. So it's the opposite of легкомыслие, калут рош. So if I'm komish, so it's the opposite of komish, something serious. So taking it seriously and not to make fun of it. So I guess this is mora. I need to find the precise word in English. I'm liking it now. So we can see from halacha what we need to do exactly. So we have kavod and mora. So what it is in practice, מורה לא עומד במקומו. ולא יושב במקומו, ולא סותר את דבריו, ולא מכריע את דבריו, ולא יקרא לו בשמו בחייו, ולא במותו. So this is 5 things that are forbidden. So if there is a specific place where, for example, the mother staying when he works at the kitchen, so we cannot stay at this place. ולא יושב במקומו. So, for example, if there is a special sofa for the father, so we cannot sit at this sofa. ולא סותר את דבריו. And when the parents are saying something, we cannot contradict it. The difficulty is the next one. ולא מכריע את דבריו. But I cannot even say, I agree with you. So it's also forbidden. But I think it's so for example, if there is an argument, so your parents have an argument with the other parents, so you can say to them, they're actually right. So it's like you above them and you wanted to show your opinion towards theirs. So of course you agree with them. And if you're saying that you agree, so it's showing disrespect, like you're judging them, right? Exactly, yes. So this is also forbidden. Нельзя стоять на месте родителей, нельзя сидеть на месте родителей, нельзя противоречить словам родителей и нельзя махрия. Махрия – это подтверждать слова кого-то в споре. То есть, например, если твои родители спорят с другими родителями, то ты не можешь сказать, что, вы знаете, мои родители на самом деле правы, потому что вот так, вот так. То есть ты не можешь вмешиваться и как-то с позиции судьи, не можешь с позиции судьи говорить, что они правее, чем другие, потому что ты как бы ставишь себя выше их, правильно? Соответственно, so this is kavod. Kavod means that you treat them like they higher than you. ולא יקרא לו בשמו. And the last, 5th is you cannot call your parents by their name. לא בחייו ולא במותו. Not when they're alive, but after they're dead, also it's forbidden to call them by a name. So you can say my father, my mother, not by name, because I guess it's just, maybe it's too familiar. I don't know, really, it's just because. Интересно, почему нельзя по имени называть родителей? По-русски раньше к родителям на «вы» обращались. О! По-немецки нет этого. So the Z. So in Russian culture, 100 years ago, we need to say to the parents Z. Ir. Yes. Not do, but ir. It was the culture. No? But not with the name. I think maybe it's Plural. relationship. If I
call someone like a friend, yes, like, oh, hi, someone, Helen. If my daughter will say, hi, Ross, it's like another relationship. Oh, yeah. Yeah, so like my friends, I'm calling by name. So I need to emphasize that it is my father, so he is above me. Hierarchy. Oh, Ella Omer, Abba Mori. So how can I call my parents? I could say my father, my master. Yeah, something that immediately Yes. you. Do you like this? Like my master Yoda. Master Yoda. I think this is the most important part, that she should respect him. Да, мы учим про отношения в семье. Как, то есть мы искали любовь, я пока не нашел любовь в семье, пока нашел только почет. Мы обсуждаем почет, так нужно показывать почет к родителям. Как это выражается? Сначала не стоять на месте, не сидеть на месте, ну, в смысле, на месте родителя. Не противоречить словам родителя и не подтверждать слова родителя. Влойкра лобишмо, и нельзя назвать по имени. То есть нужно говорить отец или мать Мари и добавлять отец мой господин. Так не говорят сегодня по-русски. Но я думаю, если бы британцы сказали my sir, это было бы пафосно, уместно. In Britain they have this very epic style of conversations. So I guess if in England they would say father, my sir, it would be more appropriate than we used to, because they very high standards of hierarchy. Oh, yes, sir. Like in this movie, it was American Beauty. Yes, sir. No, sir. Как в армии, like in army. Nice way of In army. Just like if you respect someone, you're saying sir. Please, sir. Oh, yes. Father, sire. Oh, yeah, makes father, sire. Отец, господин. You should not say my sire, because it's not what we used to, but you can just say sire, like her father. Okay. Yes, so now for the details, what we can do when the name of the father is like the name of someone else. So if, so for example, if my father is Abraham, so, and I want to call someone that is Abraham also. So can I call him Abraham? Because it sounds like I'm calling my father. So it's like disrespecting him. This is the question. So he needs to change their name. So for example, if it's your friend, so you can say Avi, like in short form. Because if you're saying Abraham, so it could sound like your father. So basically, never meant to. It's interesting. You know that name of your father. Oh, you should not pronounce it. So it's the way of showing respect. This is the idea. Oh, now we understand it. Мы обсуждаем по поводу, как относиться к родителям. Уважать. Да, так в чем выражается уважение? Не стоять на месте родителя. Панда, не сидеть на месте родителя. Не противоречить словам родителя. Не подтверждать. Не подтверждать слова родителя. Подтверждать имеется в виду, что если я говорю, что я согласен в разговоре с кем-то, что я согласен со своим родителем, значит, я ставлю себя на место судьи, ставлю себя выше своего родителя, что я подтверждаю его слова. То есть это проявление неуважения. Если родители с кем-то спорят, и вы как бы это видите, хотите помочь, то говорить вот какие-то еще дополнительные аргументы в пользу ваших родителей, это вот получается не нужно делать, потому что вы
вы как будто умнее, чем ваши родители и остальные. В этом смысл, да. Как? На язык, на их кровати нельзя, да, в том-то и дело. Насчет места стоять на месте, сидеть, имеется в виду, если есть какие-то только и родители. Например, если у папы есть его стул, и у родителей есть лично их кровать, Любимая чашка. So the cup is also the example. So if someone have his own cup that he is drinking from, so it's also the example. So if your father have his cup, you cannot drink from it. Obviously. Я лично не очень благодарна кровать давали Большие люди. Она достаточно чуткая. Кровать. Да, меня легко держит, других я не знаю. Да. Моя младшая сестра вот у меня и так уже проваливались. Ну да, вот про то, что каждый может выражать, что внутри рисовать то, что хорошо, что кому удобно, что нет. И вот здесь вот про родителей, что если у них есть что-то их личное, что для них важно, чтобы этим не занимали там какой телефон, там кружка, тарелка, стул, кровать, кресло, что-то такое, да. Да. Еще, так, вот, мне кажется, это интересно, что через то, что дети могут... There is a continuation about famous names. Yeah. So it's not like we said. So if it's a famous name that everyone uses, so you cannot avoid it. Technically. So if he's a Voldemort, you cannot. Voldemort is the example of rare name. Okay. Yeah. So you cannot say it. But if he's Abraham and your friend is Abraham, you can say your friend Abraham. You can, because you cannot avoid it. You have to talk with people. Your friend Moshe, Yaakov, Yitzchak. So if your mother is Sarah and your father is Abraham, so and at your work you have also colleagues the same name, so it's okay if your present parents doesn't present here, so you can say these names. Then you can use it as long as they're not present here. Yes, and it's if it's famous name. Ты что говорила? Я хотела добавить, да, что через это, что если дети понимают, вот, в чем может быть ценность для детей, этого придерживаться. Ценность, что родители... А ты хочешь сама? Ну давай, попробуй. Да, вот. Надо не В чем постричься. ценность может быть для детей, что в этом хорошего придерживаться вот этих вот, ну, вот принципов. Они тогда понимают, как с ними можно и нельзя. Если дети там, да, придерживаются, слушают, что они не противоречат, не спорят, ну, как бы можно сказать, что когда с тобой спорят, вот так вот, как бы, так, не так, как бы, ну, скажем так, уважительно спорят, что хотят выразить свое мнение, а спорят как бы вот не слушая, что происходит. Они когда занимают место... Это папина. Вот ты можешь взять карандашик и листик и рисовать на листике. У тебя есть листик? Попроси у кого-то, может быть. Адюша тебе даст листик? I will do the summary of my speech about what's the value of this like for children. It can be about the children can understand how someone can do in relationships with the other people. It's like an example. Yeah. This example of relationship. Yes. Yeah. Because if someone will sit on my place, child can understand that it's normal that someone can sit in my place. Yeah. And it's normal Good that idea. someone can controverse, I don't know, don't hear me, just say something like not in open dialogue. Good explanation, yes. Yes.
А если дети маленькие, то им тоже нельзя выходить? Что? Как ни странно, даже если всегда, даже если маленький, если родитель понимает, что это правда, ему неудобно, это важно говорить с самого начала. И так всегда, вы знаете, даже с друзьями. Занимай чужую. Вот, даже с друзьями, даже может иногда казаться, что это как-то может не нравиться кому-то, но это очень важно говорить, Вот что я это не не нравится. надеюсь, что подружки Тави на моей кровати. Вот, но это как бы вопрос ваших отношений всех вместе, и вы можете все это обсуждать вот вместе. Или если как-то вот подумать, как еще можно решить этот вопрос с другим кем-то. Ну, кто действительно будет готов всех выслушать. Можно лежать на своей кровати, наверное, и тогда не залезут другие. Ты решил уже ответить. Вот. И да, I add that also about friends. It can be like maybe for someone something uncomfortable to say something, but it's very important to say that it's not comfortable for you something. Yeah. Говорю, не урок психологии сегодня. Not lesson, but Да, так мы и сказали, что если есть имена распространенные, например, Авраам, и моего родителя тоже зовут Авраам, то не проблема называть моего друга Авраам, если здесь не присутствует мой родитель Авраам. Эзеху кавод, кавод. So it all was mora. It was not kavod. It's not respect, but this fear, more like fear, yes. So I'm not feeling familiar, but I am holding distance. Так это все было выражение трепета по отношению к родителям, а также есть еще почет. Что такое почет? But what is the honor? Махиль умашке, малбиш умехасе. 4 things. 4 вещи. Махиль умашке. You should give food and drink. Махиль is to feed. Машке to give drink. Машке. 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 Лишь тот, it's similar but different. It's something liquid. Okay. And it's, for example, if I'm putting water on the field, it's also машке. Машке. Hey, yes. Mem, shin, kuf. Hey, I can write. Машке. Машке. Мем, шин, куф, гей. Так, первая вещь – это кормить родителей. Вторая вещь – это поить родителей. То есть если родитель хочет кушать, то нужно его накормить, приготовить. Надо им рассказать, что можно, оказывается, и по-другому тоже можно было. У машке и пить. То есть если родитель хочет пить, то ему нужно принести попить. Малбиш умехасе. Malbish is about clothes, clothing. So if parents want to wear something, maybe it's hard by themselves, so you need to help them to wear them. Одевать родителей, but also to buy clothes. То есть если у родителей нужна одежда, нужно ее купить. И, я думаю, технически одеть. То есть, во-первых, купить, во-вторых, надеть. Мехасе. Ну, а если дети им будут покупать, это же, наверное, будет хорошо. Это же подарок. Ну, так надо зарабатывать. The question is how children can buy clothes if they don't work and they don't have money. Ну, самое простое – это создать одежду самому. The simplest way is to create clothing by yourself, right? Самое простое – это создать, Роза, создать одежду.
Да, конечно. А что? Не, ну О, раньше шили. конечно, раньше все шили. In previous times, this was the archetype of woman, that she creates something, clothes, right? This is the archetype. Of course, yeah. So, for example, daughter can create clothing for her parents. It's normal. Почему бар-мицва с 13 лет? С 12 у девочек бат-мицва? Потому что с 12 она уже создавала продукт, правильно? Быстрее растут, и они начинают что делать реально в жизни, правильно? Парни в 13. Так, по крайней мере, было раньше, не знаю, как сейчас. Сейчас что-то все расслабились как-то, да? So I'm saying about the age of bar mitzvah, bat mitzvah. So it's 12 and 13. 13 is for boys. Yes, and 12 is for girls. So it means that at age 12 they can work and create products. I see. So that's I guess this is the idea. That's when they are obliged to. So they're not a small child anymore, but they can have responsibility and to carry this responsibility. Так этот возраст 12-13 лет значит, что человек может нести ответственность и что-то делать уже с взрослыми, для взрослых. Ну да, но в прошлом это было еще более зрело, чем сейчас. Вопрос, что изменилось? So the question, what changed? What changed? Why now we have not at 13-12, but at 18? The age of woman. Почему изменилось возраст совершеннолетия с 12-13 до 18? Что произошло? But why the school is longer? Продвинутее, дольше. А почему они стали дольше? А почему стало больше уроков? Больше выучили. То есть мы решили отодвинуть начало жизни, больше учиться перед жизнью и начать жизнь позже. Вопрос, кто это решил? Я недоволен. Например. По ходу развития цивилизации у человека... So the theory is that the grown-up is later because we need to... Someone decides that we need to learn more before we can start to live fully. So the question, who decides is and why? And I'm not unfreundlich about it. Not satisfied. Короткое дело. В 35 начинают умирать и не появляться клетки, я слышал, да? А до этого они все время обновляются. Ну, 25-26 лет мозг полностью созревает. Это как можно сказать. Я уже созрел, перезрел, мне кажется. Но у человека очень долго, если он понимает... Maybe it have to do with development of the brain, but no one here understands about it. Maybe you're closer to this? Maybe you're closer to this. The current brain. Well, I suppose the brain. Спасибо. Сейчас, да, сумочка. Ты хочешь достать? Вот, это тебе. Ой, пожалуйста. So what is the age when the brain is ready to fully function, to fully having responsibility? For example, the explanation that we have, why before 13, person is not considered grown up because he doesn't have consciousness that he can carry responsibility. Почему до 13-12 лет человек не считается взрослым? Потому что у него нету... Роза? Потому что у него нету даат. Даат. Что такое даат? Даат. Даат. Это опытное. So, это какое-то ответственное, осознание ответственности, что человек может взять ответственность за что-то. Ну, я так понимаю. So this is the da'at. So da'at is understanding or knowledge, but in this case, it means that person cannot acknowledge that he should carry responsibility for something. So we cannot ask him
about something because he cannot be responsible. Yeah. So some children are responsible from the early age. Yes, so this is the average age, right? Average. А когда тебе Это средний возраст. день, а когда тебе только день, День. ну да, когда тебе день, то... Когда мне ты день? уже разбилась. Какой хороший Ты вопрос. можешь дышать, ты можешь Я не помню этот момент, это было давно. плакать. Плакать очень. Я слышал, что когда тебе день, то тебя бьют по попе, и ты тогда начинаешь плакать. И это очень важно, чтобы ребенок начал плакать. Это мне запомнилось. Это когда ребенок 3 секунды. Вы профессионалы. The question was, what person understands when he is 1 day old? Oh, okay. So I remember that it's very important that when person is born, that he needs to cry. Yeah. And if he doesn't cry, then the nurse beat him and he started to cry. Yeah. This is how I heard. Yeah. They don't cry. It's not a good sign. Yeah. They need to really cry out. Если просто прям 26 только мозг до конца разбился, то... Либо это с другой весь мозг стороны. разбился. Что такое до конца? Нужно дать определение, что такое конец. Когда мозг полностью разбился, то весь мозг работает, Что такое мозг развился? Есть нейронные связи между нейронами, они образовываются дальше. Мне 34, они образовываются, правильно? Человеку 50, они образовываются. И это развитие мозга или не развитие мозга? Я не знаю. Для меня это развитие. Я не... И это хорошая новость, что эти нейронные связи могут всю жизнь образовываться. Но чем человек старше, там, после какого-то возраста, немножко сложнее. Но если он по своей, стилю жизни много учится, все время решает какие-то задачки и так далее, учит талмуд, то у него всегда так будет развиваться. А если еще совсем максимально, то у тебя только часть мозга работает, а не весь? Работает весь на тот момент, но еще не весь развит, скажем так. Соединяются разные части. I think it's more psychological. It's neuropsychology. Because the life was more cruel, so you need to grow up faster and you need to take responsibility earlier. So now the level of life is much higher, so we can afford to rest more, to learn more before we start. So when we start, we can start at more professional level. Maybe this is the idea. Because it's also about development of the Level world. of development. About the sciences, about our comfortable life, and then it's about growth. So it's more sociology, I guess. Sociology, I think so. И biology. Да, и вот то, что ты сказала про части мозга, у нас есть вот такие части мозга, которые, да, посмотреть, которые даже вот Ой, как ей так идет. Когда люди были не так, скажем, развиты. Ну, это мы не будем углубляться в науку, потому что мы не люди науки. То есть я не разбираюсь в мозге. Я это изучала, могу с чем-то поделиться. Ну, смотри. И когда человек сам был, больше там собирал, например, всякие растения, чтобы покушать, или там охотился, скажем так, то у него были более древние части мозга развиты. У нас эти части мозга, они похожи на то, как у животных работает поведение. Как у обезьян или у всех? Ну, это сейчас не так важно, но в животных в плане инстинкта, что человек, ему было важно, чтобы была еда, чтобы были... И рефлексы, инстинкты, все это есть, но я хочу сказать, что чем более мы в древность смотрим человека, это древняя часть мозга. И она больше похожа на животную часть. И она больше вот про инстинкты, про то, чтобы было и покушать, и чтобы были какие-то близкие люди, и чтобы в каком-то смысле, может быть и лучше кого-то, и быть в какой-то группе и так далее. А сейчас у нас, как у людей более, скажем, развитых, которые живут позднее,
большей части то, что связано с эмоциями, с какими-то более высокими чувствами, это более молодые части мозга. С чувством желания достигать каких-то вот целей, чего-то там. Да, и это сейчас. И интересно, почему иногда у людей бывают конфликты внутренние, потому что у них старая часть мозга животное и более молодая. Ой, Роза, очень сложно. Ну это же вот. И что это значит? Зачем несколько языков, если можно один язык на всех языках? Можно было всех. Была такая, это я, да, удивляюсь, потому что они уже существуют. Зачем их Каждый So Rosa was talking basic things about how brain works, that we have the most part of brain which works with our instincts, and we have an additional, like newer part of brain. If we're talking about million years, it's newer, but it's not relevant now. So the core is can help us to hold our instincts, but still our instincts are the most part of our brain. That's the idea. But how it's relevant to here, I don't know. Why it's still like 25, 26 years, all the brain, it's like Thank you, спасибо. it's like level final of develop. This one, yes. And some like department fields of the brain, it's the finish of developing just in 26 years. Something like 26? Yes. Okay, so continue. 25, 26, yes. But it's not about like you can't learn something new. No. It's just about to keep more strong. It's like it's really finish of strong keep in one condition, something like that. And it's very, very interesting about emotions, about how to react to something. And давайте еще других членов семьи. Я на самом деле, я учу Аллаху Гима, я не могу ее закончить, ты все время что-то начинаешь рассказывать. So we was in the middle of Mahil, Mashke, Malbish, Umachase. What is Kavod? And I wanted to discuss love. So I was looking for love, basically. So we have four things. When I feed, when I give drink, when I give clothes, and when I help to wear these clothes. This is four things. Four, it's called honor. Honor, Kavod. So this is the obligation of Torah. Так, кавод, почет, это значит, я должен кормить, поить, давать одежду и одевать эту одежду на родителя. Мишель Хаав, Вимейн Амон Лаав, Ешмон Лабен. Okay, so this is the question, who pays for these clothes? Initially it's from, and for the food, so initially it's from the father, but if the father doesn't have enough, and the son have enough, then he is obligated to do it. So the son is obligated to give food to his parents based on what he is capable of. Motzi umachnis, I think this is when you need to follow. So if the parent is old, so you need to help them to go here and there. ומכניס ומשמשו בשאר דברים שהשמשים משמשים בהם את הרב. So if there is a student and a master, so the student serves the master. So just like the student serves the master, this way the son serves the parents. ועומד בפניו כדרך שהוא עומד בפני רבו. And also a person needs to stand up before his parents, just like he stands up before his teacher. Okay. So it was Halacha Gimel in Rambam. So when talking about family, we see
that someone that is lower in hierarchy needs to show respect to someone which is higher. Yeah. And I guess someone that is higher are responsible to show love for someone that is lower, but it's not written because it's natural. For example, if I am the parent, so I want that my child will give everything which is the best for him, right? Yeah. So it's natural, and we don't have this obligation, Yeah. right? Yeah. But because the son can treat it like for granted, right? Yeah. Because to prevent it, we have these obligations that he will value what he receives from his parents. I guess this is the logic. Okay, so we a little late about wife and husband we will discuss for the next time, and now we will learn the name of different relatives. I'm not that strong in it, but I can try what I remember. So, for example,